Okay, good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chabrol Engineering College. Subject is cyber security. In previous class, we are discussing about security challenges posed by a mobile devices. So, what is the operating system attacks? What is the mobile app attacks? And communication network attacks and malware attacks. These are seen in previous class and how credit card fraud. So we have to follow some daily routine situations. We have to overcome the credit card or debit card or account information fraud. Okay. So in previous class we are discussing those concepts, and today we want to discuss uh, what are the a list of mobile vulnerabilities and well-known challenges in mobile security. So these are the topics discussed today. Okay. So here, what are list of mobile vulnerabilities means? So here, list of mobile vulnerabilities. What is the meaning of vulnerabilities? So it is the quality of or state of being exposed to the possibility of being attacked or harmed. అంటే ఒక స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎక్స్పోజ్ అంటే మన సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే మన సిస్టమ్ లో ఉన్న సమ్ వీక్నెసెస్ ని ఎక్స్పోజ్ చేసి వాటిని అటాక్ చేసుకోండి. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని మనం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కనుక ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే సో ఆ వీక్నెసెస్ అన్ని అటాక్స్ కి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఆ వీక్నెసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ వీక్నెసెస్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తే ఎలాంటి అటాక్స్ అనేవి జరగవు అని చెప్పి చెప్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీస్? ద క్వాలిటీ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ being exposed to the possibility of being attacked or harmed. So that is called the vulnerabilities. So we are having these 10 list of mobile vulnerabilities. The first one is mobile devices often do not have passwords enabled. So తరచుగా ఈ పాస్వర్డ్స్ ఎనేబుల్ లేకుండా ఉంటే అలాంటి డివైజెస్ కి అలా వర్నరబిలిటీస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతా ఉంటాయి. సో హ్యాకింగ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో అలాంటి వాటిని జరగకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ టూ ఫ్యాక్టర్ authentication is not always used when conducting sensitive transactions on the mobile devices. So two-factor authentication means from sender and receiver having the authentication technique. So no one can access those data. Okay, by using two-factor authentication is not always used when conducting sensitive transaction on the మొబైల్ డివైజెస్. సో అవి యూజ్ చేయకుండా ఉంటే మన డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది చెప్పి చెప్తారు. ఓకే. అండ్ వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ఎన్క్రిప్టెడ్. సో వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్స్ అనేవి ఆల్వేస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ లేకుండా ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా వల్నరబిలిటీస్ కి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తాడు. సో వైర్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అండ్ మొబైల్ డివైజెస్ మే కంటైన్ malwares and mobile devices often do not use security software. So mobile devices తరచుగా do not use security software ని కనుక మనం యూజ్ చేయకపోతే సో ఇట్ ఈస్ ఏ weakness of our code. So we can any unauthorized persons can access the data or information, right? So operating system may be out of date. Operating system out of date అయిపోయినా కూడా మనకి vulnerability అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. And software on mobile devices may be out of date. Software మొబైల్ డివైజెస్ లో ఏమన్నా సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసుకుంటే అవి కూడా అవుట్ ఆఫ్ డేట్ లో అయితే సో వల్నరబిలిటీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ వల్నరబిలిటీస్ వల్ల మనం మొబైల్ అనేది హ్యాక్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ మొబైల్ డివైజెస్ ఆఫెన్ డు నాట్ లిమిట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. సో మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ సీయింగ్ వన్ వీడియో ఆన్ ద మొబైల్ ఫోన్. So we are having some security notification. So this file contains some type of virus. So we need not to open that video or that file. So at that situation, we won't accept that particular notification. So we overcome the hacking or attacking the virus in our mobile. So అలాంటి వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన మొబైల్ అనేది సేఫ్ గా ఉంటుంది. సో
సో అలాంటివి లేకుండా ఆ వీడియో నేను చూడాలి అనుకుంటే ఏ నోటిఫికేషన్ వచ్చినా ఏ పాపప్ మెసేజ్ వచ్చినా మనం క్లిక్ చేస్తే మన మొబైల్లోకి వైరస్ అనేది ఈజీగా అటాక్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తాడు. సో డు నాట్ లిమిట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ కి లిమిట్ అనేది లేకపోయినప్పుడు కూడా వల్నరబిలిటీస్ అనేవి వస్తుంది. ఓకే. అండ్ మొబైల్ డివైజెస్ మే హ్యావ్ అనాథరైజ్డ్ మోడిఫికేషన్. సో మొబైల్ డివైజెస్ మే హ్యావ్ unauthorized modification. For example, we are sending one message from one person to another person. So unauthorized person can access that message and we can send that message can be changed and we can send from that person unauthorized person to destination person. So at that situation we have to spoil the relationship between those two. Okay, so another person access చేయడం వల్ల ఇలాంటి పాసిబిలిటీ అనేది హ్యాకింగ్ జరిగి రిలేషన్షిప్ అనేది పోయే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి చెప్తాడు. అండ్ an unsecured Wi-Fi network could let an attacker access personal information from a device. So unsecured Wi-Fi network. So Wi-Fi అనేది సెక్యూర్ గా ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వైఫై అనేది వితౌట్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది అనుకోండి. సో వీ కెన్ యాక్సెస్ దోస్ వైఫై. ఓకే. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కొంత కాకపోతే కొంతైనా ఆ వైఫైలోకి నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి. సో ఈజీగా మన మొబైల్ ఫోన్ కానీ మనం యూజ్ చేసే ఏ డివైస్ కానీ ఆ డివైస్ నుంచి మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది థెఫ్ట్ జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అన్సెక్యూర్డ్ Wi-Fi network could let an attacker access personal information from a device. So putting users at risk for data and identify ident, identity theft. So ఎలా ఉంటుందంటే అన్సెక్యూర్డ్ వైఫై నెట్వర్క్ యూజ్ చేయడం వల్ల an attacker access personal information from a device. సో డివైస్ నుంచి మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. అండ్ పుట్టింగ్ యూజర్స్ అట్ రిస్క్. సో మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోతే మనం రిస్క్ లో పడినట్టే కదా ఫర్ డేటా అండ్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్. సో మన ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ చేయడానికి లేకపోతే డేటాని యూజ్ చేసుకొని ఇలా చేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ మొబైల్ vulnerabilities that are available in our cyber security. Okay, so these are the 10 mobile vulnerabilities. Okay, is it clear? Any doubt? Anyone? So next one. So security challenges posed by mobile devices. So in previous class we are discussing security challenges posed by mobile device. So these are the two types of security challenges. One at the device level. So device level lo ela jarugutundi. So avanni micro challenges, chinna chinna challenges అనేవి device level లో ఉంటాయి. Another at organization level. So ఒక organization నంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి త్రూ వైర్లెస్. సో అలాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయాలంటే సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ వాటిని మ్యాక్రో ఛాలెంజెస్ అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ ది వెల్ నోన్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ మొబైల్ సెక్యూరిటీ. సో వెల్ నోన్ ఛాలెంజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే మొబైల్ సెక్యూరిటీలో. సో ఫస్ట్ వన్, మేనేజింగ్ ద రిజిస్ట్రీ సెట్టింగ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో మనం ఏదైతే ఆ రోటర్ ఉంటుందో లేకపోతే మనం యూజ్ చేసే వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ డివైస్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దాన్ని రిజిస్ట్రీ సెట్టింగ్ అనేది కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి. అలాగే కాన్ఫిగరేషన్ చేసింది పర్ఫెక్ట్ గా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే మనకి ఆ మొబైల్ కానీ లేకపోతే మనం యూజ్ చేసే వైర్లెస్ డివైజెస్ కానీ సెక్యూరిటీ అనేది బాగా ప్రొవైడ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ సెకండ్ వన్, అథెంటికేషన్ సర్వీస్ సెక్యూరిటీ. అండ్ థర్డ్ వన్, క్రిప్టోగ్రఫీ security. And fourth one, lightweight directory access protocol security. And remote access server security and media player control security. So these are the well-known mobile security services that are provided by mobile security. So first one, managing the registry setting and configuration. And second one, authentication service security. And third one, cryptography security. And fourth one, lightweight directory access protocol security. Okay, and sixth one, remote access server security. And sixth one, media player control security. So we can see one by one in detail, so we can understand how the mobile security we have to face the challenges. Okay, so authentication service security, the first one is
managing registry setting and configuration. So that means the registration and configuration of that particular router or some wireless devices. So that is the first one. And second one, authentication service security. So in this authentication service security, the password based authentication is not suitable for use on computer network, as it can be easily intercepted by eavesdropper to impersonate the user. So for me, for example, in this authentication service security, password based authentication is not suitable for use on computer network. So computer network lo password based authentication అనేది suitable అవ్వదు. సో నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? సో we can access many number of users. So we can access the network within the organization or within the industry, so or within the worldwide. Okay, so we are using the internet, so so many users can access the internet. So that type of network, the password based authentication is not suitable for use on computer network, right? And as it can be easily interrupted by the eavesdropper to the impersonate the user. So what is the meaning of eavesdropper? So eavesdropper means a secret listener టు ప్రైవేట్ కన్వర్జేషన్. సో ఎవరైతే మనం మాట్లాడుకునేది సీక్రెట్ గా వింటూ ఉంటారో వాళ్ళని ఏమంటారంటే యూస్ డ్రాపర్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో యాజ్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ ఇంటర్సెప్టెడ్ బై యూస్ డ్రాపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు మొబైల్లో మాట్లాడుకుంటా ఉన్నావు అనుకోండి, నెట్వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ నెట్వర్క్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ లేకపోతే ఆ ఫైర్ వాల్స్ సెట్టింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో నువ్వు ఎవరికన్నా కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు విన్నారనుకోండి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ కెన్ బి done by the eavesdropper. Okay, so and as it can be easily interrupted by the eavesdropper to personate the user. So what is the impersonate? What is the meaning of impersonate? So impersonate means it is a to act the character of another person. So ఒక person లాగా యాక్ట్ చేయడం అన్నమాట. Okay, so that is called the impersonate the user. So it means as it can be easily intercepted by the eavesdropper to impersonate the user. And there are two components of security in mobile computing. So what is the two components of security in mobile computing? So first one is the security of devices. So security of devices ఎలా ఉంటుంది? Okay, సో డివైజెస్ అంటే ఏంటి? లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్ కావచ్చు, ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కావచ్చు, అండ్ వైర్లెస్ డివైజెస్ కావచ్చు, ఏవైనా తీసుకుంటే వాటన్నిటిని మనం సెక్యూరిటీ అనేది ఆ డివైజెస్ కి ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఏ సెక్యూర్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ఇన్వాల్వ్స్ మ్యూచువల్ అథెంటికేషన్ బిట్వీన్ ద డివైస్ అండ్ ద base station or web server, so that authenticated devices can be connected to the network to get requested services, right? Is it clear? Security of devices means a secure network access involves mutual authentication. So mutual authentication ఎవరెవరికి ఉండాలి? సో మనం యాక్సెస్ చేసే డివైస్ కి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేస్ స్టేషన్ ఆర్ వెబ్ సర్వర్, మనం ఏదైతే నెట్వర్క్ ని యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ రెండింటికి మ్యూచువల్ అథెంటికేషన్ కనుక ఉంటే, so your device is in a secure mode. Okay, so no unauthorized person can access the data or personal information. So that is called the security of devices. A secure network access involves mutual authentication between the device and the base station or web server, so that authenticated devices can be connected to the network. So అలా మ్యూచువల్ అథెంటికేషన్ కనుక ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆథెంటికేషన్ డివైజెస్ మాత్రమే మనకు ఆ నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి టు గెట్ ద రిక్వైర్డ్ సర్వీసెస్. సో మనం ఏవైతే సర్వీసెస్ ని కావాలనుకుంటున్నామో ఆ సర్వీసెస్ మొత్తాన్ని మనం తీసుకోవడానికి ఈ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ డివైజెస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, దెర్ ఆర్ టూ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ మొబైల్ కంప్యూటింగ్. ఫస్ట్ వన్ is the security of devices, and here in this regard, authentication service security. So authentication service security. So this is the authentication service security is important due to typical attacks on mobile devices through WAN. WAN means wide area network. So wide area network ద్వారా మనకి
ఏమన్నా అటాక్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ డ్యూ టు ద టిపికల్ అటాక్. సో అలాంటి ఏమేమి అటాక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయంటే ఫస్ట్ వన్ DOS అటాక్. సో వాట్ ఈస్ DOS అటాక్? ఇట్ ఈస్ ఏ denial of service attack. So for example, we are using one device. So in the network we have some restrictions, so not to use this particular website or this particular app. Okay, so at that situation we won't use that particular app or that particular software. So at that situation, any unauthorized persons can access that particular software or particular app. So that is called the denial of service attack. So that means, సో మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసిన వెబ్సైట్ కానీ లేకపోతే రిస్ట్రిక్ట్ చేసిన యాప్లు కానీ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ కనుక యాక్సెస్ చేసుకుంటే సో అలాంటి అటాక్స్ ఏమంటారు? డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో అవి ఎలా జరుగుతాయంటే ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ అథెంటికేషన్ సర్వీస్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ డ్యూ టు టిపికల్ అటాక్స్ ఆన్ మొబైల్ డివైజెస్ త్రూ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఇలాంటి అథెంటికేషన్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ సెక్యూరిటీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ ని మనం రాకుండా చూసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తాడు. అండ్ ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్. సో వాట్ ఈస్ మెant బై ట్రాఫిక్ అనాలిసిస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one person is sending one message to another person. So we are sending some data. We can send one data or one message to one person to another person. So it is reached fastly or not? So is there any delay between sending the sender and receiver? So the traffic analysis, that means the unauthorized persons can access those data in we are sending message. So we know that that message is not sending to the destination correct way. Okay, so that is the traffic analysis. And eavesdropping. So what is the meaning of eavesdropping? So a person is a secret listener to ప్రైవేట్ కన్వర్జేషన్. సో ఏవైతే ప్రైవేట్ గా కన్వర్జేషన్స్ జరుగుతున్నాయో ఆ ప్రైవేట్ కన్వర్జేషన్స్ ని సీక్రెట్ గా వినే వాళ్ళని యూస్ డ్రాపింగ్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇలాంటివి కూడా జరగకుండా చూసుకోవచ్చు. అండ్ మ్యాన్ ఇన్ మిడిల్ అటాక్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇన్ మిడిల్ అటాక్? So for example, in the same way in traffic analysis, we can see man in middle attack means, so we are sending one message from one person to another person. So unauthorized person, we can access that particular message in middle of we are sending from person to person. So the man in middle attack means we have to access that particular information in the middle of the sending and receiving. So that is called the man in middle attack. So these attacks are not possible. We are providing the authentication security service security. So it is important to typical attacks on mobile device through WAN. Okay. Is there any doubt with this authentication service security? So the next one, security in network. So what is the first one? Security in devices. And second one, Chapumane. So second one, security in network. So in first one, security in devices, and second one, security in network. So we have to provide the security in the network, not devices. So devices security provide చేయాలంటే two-way authentication అనేది ఫాలో అయితే, బట్ బిట్వీన్ డివైజెస్ అండ్ బేస్ స్టేషన్స్ కి మనం కనుక సెక్యూరిటీ కనుక ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే దాన్ని సెక్యూరిటీ ఇన్ డివైజెస్ అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ నెట్వర్క్ మీన్స్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ come from wireless application protocol and use of virtual private network and MAC address filtering. MAC address filtering. Okay, so here, so wireless application protocol WAP and use of virtual private network VPN and MAC address filtering. So these are the different network protocols we are using to provide the security to our system.
or provide the security to the network. WAP, so wireless application protocol and use of virtual private networks and MAC address filtering. So what is WAP? So it is a technical standard for accessing information over a mobile wireless network. So it is a technical standard for accessing information over a mobile wireless network. So mobile wireless network ద్వారా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెసింగ్ అనేది జరిగేటట్లు WAP అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల యాక్సెసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఓవర్ ఏ మొబైల్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్, ఓన్లీ మొబైల్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్ లో మాత్రమే ఈ యాక్సెసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో నో అదర్ పర్సన్ యాక్సెస్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనాథరైజ్డ్. ఓకే, సో అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ యాక్సెస్ చేయకుండా ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అండ్ what is MAC address? So what is MAC means? Media access control address. So media access control address means it is a hardware identification number that uniquely identifies each device on a network. So MAC అనేది it is a unique identification number. So ఒక MAC address కనుక క్రియేట్ చేసామని మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ MAC address means media access కంట్రోల్, అది కనుక మనం క్రియేట్ చేస్తే అది ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ లాగా ఉంటుంది. ఆ నంబర్ ని మనం నెట్వర్క్ లో యూజ్ చేస్తాము. సో MAC అడ్రస్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇంటూ ఎవ్రీ నెట్వర్క్ కార్డ్ సచ్ యాజ్ ఈథర్నెట్, వైఫై కార్డ్ అండ్ దేర్ఫోర్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. సో ఒక MAC అడ్రస్ కనుక మనం క్రియేట్ చేస్తే, మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ కనుక క్రియేట్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ no change in that particular address. So that is a unique number. So we have to create another MAC address so that generate a separate unique identification number. So for example here 6, the 2-digit hexadecimal number separated by colon. So ila anedi MAC address anedi generate avutundani cheppi cheptaru. Okay, so this is the security in the network, right? And third one, cryptographic security for mobile devices. So cryptographic security for mobile devices. So cryptography security means so we are using cryptography security for mobile devices. So cryptographically generated address. So it means we are creating like MAC address lage oka cryptographic address ni kanaka generate cheste, so వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం సెక్యూరిటీ అనేది మొబైల్ డివైసెస్ కి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అలాగే సెక్యూరిటీ క్రిప్టోగ్రఫీ జనరేటెడ్ అడ్రస్ ఈజ్ IPv6. సో what is IPv4 and IPv6? So these are the some networking terminology. We are using IP addresses for IPv4 and IPv6. So we are using cryptographic generated address is IPv6. So generated by hashing owners పబ్లిక్ కీ అడ్రస్. సో పబ్లిక్ కీ అడ్రస్ ద్వారా మనం ఈ IPv6 ని జనరేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ద అడ్రస్ ద ఓనర్స్ యూజెస్ ఈజ్ ద కరస్పాండింగ్ ప్రైవేట్ కీ టు ద అడ్రస్. సో అది ఎవరికి ప్రైవేట్ కీ టు ద అడ్రస్ అనేది ఏంటంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఓనర్స్ యూజెస్ ఈజ్ ద కరస్పాండింగ్ ప్రైవేట్ కీ టు ద అడ్రస్ ఓనర్షిప్ అండ్ టు send messages from address without a public key infrastructure. So పబ్లిక్ కీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోయినా ఈ ప్రైవేట్ కీ యూజ్ చేసి అడ్రస్ అనేది మనం ఒక మెసేజెస్ సెండ్ చేయడానికి ప్రైవేట్ కీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ప్రైవేట్ కీ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి డేటా లాస్ అనేది జరగకుండా ఉంటుంది. పబ్లిక్ కీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ యూజింగ్ పబ్లిక్ కీ, సో వీ కెన్ సెండ్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ సో మెనీ number of persons. So by using public key anyone can access those messages. So private key means so only that particular sender know the private key and we have to send from message one person to another person. That person have to know the private key of that particular sender. So sender చెప్తే మాత్రమే ఆ కీ అనేది తెలుస్తుందని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ cryptographic generated addresses based authentication can be used to protect IP layer signaling protocol. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే CGA, so cryptographic generated address based authentication can be used to protect IP layer. So internet protocol layer signaling protocols ni
కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఈ సిజి అనేది అథెంటికేషన్ యూజ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ కీ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ క్రియేట్ an IP say SEC security association for encryption and data authentication. So and also used in key exchange. So key exchange means so we have to send one message from one person to another person. So at that situation we have to exchange the keys. So for example we are sending one encrypted message from one person to another person. So we have to decrypt that particular message by using different keys. So those keys we have to send that particular destination person. So we have to decrypt that particular message. So these also used in key exchange and create an IP security association for encryption and data authentication. So ఇలా చేయటం వల్ల ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన మెసేజ్ అనేది సేఫ్ గా వెళ్తుంది, అలాగే డేటా అనేది అథెంటికేట్ అయి ఉంటుంది. సో నో unauthorized person not used to read or theft the information. Okay, so this is the cryptographic security for mobile devices. And next one, lightweight directory access protocol security. So lightweight directory access protocol security. So it is a software protocol for enabling anyone to locate individuals. So ఇది ఏంటంటే ఎవరికైనా ఎనేబుల్ అవుతుంది లొకేట్ ద ఇండివిజువల్. సో ఎవరైతే ఆ లొకేట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇండివిజువల్స్ కానీ లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్ లైక్ ఫైల్స్ అండ్ డివైజెస్ ఆన్ ద నెట్వర్క్. సో లైట్ వెయిట్ directory access protocol security is a software protocol for enabling anyone to locate individuals, organizations and other resources like files and devices on the network. So network లో ఎవరైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే డివైజెస్ కనెక్ట్ అయినాయో ఇండివిజువల్ అయి ఉన్నారో ఆర్గనైజేషన్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళన్నిటిని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవడానికి ఈ లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ ఏ lightweight version of directory access protocol since it does not include security features in its initial version. So initial version ఏంటంటే డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ వర్షన్ అనేది it does not include security features in its initial version. ఇనిషియల్ వర్షన్ లో సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఏమి లేవు. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ లైట్ వెయిట్ యాక్సెస్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందో దీన్ని సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ సెంట్రలైజ్డ్ డైరెక్టరీస్ సచ్ యాజ్ లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ మేక్ రివోకింగ్ పర్మిషన్స్ క్విక్ అండ్ ఈజీ. సో పర్మిషన్స్ అనేవి ఈజీగా ఇవ్వటానికి రివోక్ చేయడానికి ఏమన్నా మనం అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ వస్తే యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే వాటిని రివోక్ చేయడానికి ఈ లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ అనేది యూజ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, అండ్ సో దీస్ ఆర్ ద డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ ఆర్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్. సో రూట్ డైరెక్టరీ, కంట్రీస్, ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్స్ అండ్ ఇండివిజువల్స్. సో రూట్ డైరెక్టరీ నుంచి కంట్రీస్కి వెళ్తుంది, కంట్రీస్ నుంచి ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి, అలాగే ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ కి ఈ డైరెక్టరీ అనేది ఫాలో అవుతుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, రిమోట్ యాక్సెస్ సర్వర్ సెక్యూరిటీ. సో రిమోట్ యాక్సెస్ సర్వర్ సెక్యూరిటీ is one of the service provided by our devices or wireless devices. So remote access service is important for protecting sensitive data that may reside on the ఎంప్లాయీస్ మొబైల్ డివైజెస్. సో సెన్సిటివ్ డేటా ఏదైతే ఉందో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ రిమోట్ యాక్సెస్ సర్వర్ సెక్యూరిటీ అనేది పాసిబిలిటీ అవుతుంది. అలాగే వర్నరబుల్ టు అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్. సో వర్నరబుల్ మీన్స్ సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ హార్మ్ఫుల్ మీన్స్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఏం చెప్తారు వర్నరబిలిటీస్ అంటే so the quality or
state of being exposed to the possibilities of being attacked or harmed చేయడానికి యూజ్ చేసే వాటిని vulnerabilities to unauthorized access. So resulting in providing a route into the systems with which they cannot connect by impersonating or masquerading to these systems. A cracker is able to steal data or compromise corporate systems. So ఇలాంటి అంటే అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ని జరగకుండా ఈ రిమోట్ యాక్సెస్ సర్వర్ సెక్యూరిటీ అనేది యూజ్ అవుతుందని చెప్తారు. అలాగే అనదర్ థ్రెట్ ఈజ్ పోర్ట్ స్కానింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో. సో పోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, వాటిని స్కాన్ చేసి డేటా అనేది అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో పోర్ట్ స్కానింగ్ DNS servers locate IP address, scan the port on the IP address that are unprotected. సో వాటన్నిటిని అన్ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అంటే సో పోర్ట్ స్కానింగ్ జరిగితే మన డేటా అనేది థెఫ్ట్ అవుతుంది. సో రిమోట్ యాక్సెస్ సర్వర్ సెక్యూరిటీ కనుక మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే అలాంటి వాటిని ఏం జరగకుండా చూసుకుంటుందని చెప్పి చెప్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద remote access server security. So in the next class, we want to discuss what is the sixth one, media player control security, and last one we are discussing in the next class. Is there any doubt with this